on employability, creativity and innovation. BCU offers a diverse range of courses designed to equip students with the skills needed for their success in their chosen industries. The fashion and textile course at BCU combines traditional techniques with modern design practices, allowing students to develop their creative skills in areas such as garment design, textile innovation and fashion technology. With access to cutting-edge facilities and industry standard equipment, graduates are well prepared to excel in the competitive fashion industry across roles in design, production, communication and sustainability. సో ఈరోజు మనతో పాటు జస్బీర్ కౌర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టడీస్ ఫ్యాషన్ అండ్ టెక్స్టైల్ ఉన్నారు అండ్ సృష్టి బిర్లా కంట్రీ మేనేజర్ ఇండియా, నేపాల్ అండ్ శ్రీలంక. నమస్తే. Namaste. So firstly, can you explain in detail about the fashion and textiles in Birmingham City University? Yes, we have a broad range of subject areas. We cover everything in the supply chain, from designing the fabrics through to styling the collections and marketing and communications through to management programs. So students are all covering all areas of the supply chain within the subject area. And what makes it unique? It's unique because we have quite a diverse community. We have students that come to us from all over the world. The students and the staff engage in exchanges of ideas and work together, so they collaborate. So we have photography students, styling students, fashion students, management students, all working together the way that they would in the real world. So it's quite a dynamic experience, and we have a lot of support from a Steam House Innovation Centre that's linked to the university. So within that, if you have an entrepreneurial idea, you want to launch a business or a brand, they will help you to create that and to launch your ideas. And Srishti, can you brief about the strengths of the university? So I'll start with about the university. So we are located in Birmingham. Birmingham is the second largest city for the people to know where we are based in. And we are the university for Birmingham. We have recently released and introduced our strategy for 2030, which says we are rooted in Birmingham, but we are reaching beyond. We have students from 80 plus countries already, 30,000 plus students on the campus. At the university, you will have 4 schools. Of course, fashion and textile is one of our school, which comes under art design media, for which we have just be with us. Then we have business law, social science as one of our school, very popular school yet again. Then health education, life sciences and computing engineering and built environment. Yes, and Jasbir, how does the course blend traditional technical equipment of the textiles and with the modern innovations in design and technology? Yeah, our students, first they learn the bones of the craft. So we do a lot of hand processes, from embroidery through to printing, weaving, and then we also have computer aided machinery as well. So we're quite a new building, we have new equipment, it regularly gets updated, so students have access to state of the art equipment the way that they would if they were working in industry and developing design ideas within an agency or a studio. And can you describe about the facilities, about the campus? So our campus is huge. So each year we make hefty investment on the campus facilities, and we have actually made £400 million investment on the campus facilities. This is to give students the best practical exposure they can have, which they are not getting currently in India, but can get there in the UK on the campus. So again, if I tell you about the facilities, we are more focused on industry focused equipments for you to practice on the campus. Our programs are made of 80 to 20% approach, which is 80% practical and 20% theory. Your examinations are also going to be in that approach only, which will actually give you a glimpse of how real industry works, and professors like Jasbir will be there to help you out, that you do not feel homesick when you are there in the UK and on the campus. The second thing that we are very popular in and are very good at facilitating students with is going to be employability. So our focus is more on employability, which means getting jobs. You're coming for a program,
getting loans for yourself or investing so much amount of money. We want to make sure we help you there and get you a job. For that, we have placement cells on the campus like Career Plus Opportunity, Graduate Plus. These are dedicated to all our 4 schools separately, and they train students in a way that they can get a job with one of our partners. We have 100 plus full-time partners like Apple, Cisco, Bentley, Land Rover, Jaguar, Louis Vuitton, Versace, HSBC. These are a few partners that I could name. There is a long list. And Jaspir, can you brief about the opportunities for students and also collaborations with industries during their study? Yes, so we have lots of industry partners, like Shrishti says. We have students that work on live projects that are set by industry. We had a recent one by Superdry and Gymshark. And we have a new MA that we are launching in sportswear, and that's endorsed by 5 industry partners, and that's together with the School of Health, Education and Life Sciences. So that course is quite dynamic in that it reaches out to industry, and we have the equipment to test all of the fabrics and the performance of the athletes within the newly designed garments, and we can test the materials. So our links with industry go beyond just placements. We work on live projects, and we work with brands like Selfridges, who work with our branding and communication students. So the reach isn't just in the design world, it goes beyond that, and we do visits as well culturally. So in the past we've visited places like Paris, Italy, and nationally as well. We take students to cultural places of interest like Chatsworth, and visits to London to see museums and exhibitions. So you feel that you're having a real experience of the culture, not just of the university, and that helps students to really settle in, make new friends, and like Shrishti said, we have 80 nationalities that come to us, and you make lifelong friends and forge friendships that you then maybe go on to develop professionally. And Srishti, does the university provide paid or unpaid internships to the students during the program? Yes, of course. So we conduct job fairs every, I would say yearly or every 6 months, depending on if the company is coming more quickly, like in a short span of time. We provide on-campus paid jobs and unpaid jobs. If you're very keen to work with the university, we have multiple options. Even for a part-time job outside the campus, we can guide you, we can take you through, but again, getting that is going to be your caliber. We even train you for an internship while you graduate. Talking about the employability and part-time jobs, I would also like to highlight that Birmingham City University is the only university which has 2 kind of program durations. One is a 12-month program, 1 year straight, full-time studies, and another one is an 18-month program, which is a bifurcation of 12:6, 12 months of full-time studies and 6 months of professional placement session, in which you will be trained and you will be pushed towards the industry to get yourself an internship, a part-time job or a full-time job. And Jaspir, sustainability is a very, very important topic, mainly in the fashion today. So how does the students are being incorporated into the sustainable design practices and eco-friendly materials, are how do they incorporate? Yeah, that's essential for us. It's really at the heart of what students are interested in, so it's embedded in all of our practices. We have a growth garden within our fashion and textile school, and we grow things like indigo and other dye stuffs, and students learn how to use those materials and those processes to develop their fabrics. Alongside that, sustainability is also embedded in digital process. So when we have digital printers, we don't have waste in terms of dye stuffs, etc. So the processes that we use are really about not just processes in terms of workshop facilities, but also things that students learn about is modular fashion and modular design, reusing, repurposing, and being sustainable in more ways than just one, and thinking about how the consumer values sustainability. So we know that we have to connect with the values of the new generation, and that's embedded in the studies that the students do. And Srishti, what are the other programs available at BCU?
Like I mentioned, we have 4 schools. We have art, design, media, fashion coming into it. We have fine arts kind of programs. Then we have business focused oriented programs, business, finance, MBA. We have psychology. We have social sciences. We have economics. Wide range of programs at bachelor's level, master's level too, and even for PhDs. If you are looking for something, you can get in touch with our tutors for a PhD program directly. You can find the details on the website. But our master's program and bachelor's go very strong, because these two provide you with a pathway to a 2-year post-study work visa, which can be extended as long as you start working. Then we have computing engineering built environment, very interesting school with I would say amazing facilities on the campus, and health education, life sciences. Of course, our BSc nursing is one of the strongest program from our health school. Public health at master's level. We have medical imaging technology and whatnot. We even have physiotherapy as well for the students. There are a lot of details that always can be found out on our website. You can find my details on the website as well. So for Jasbir, whenever you feel like reaching out to us, you can do that any point of time. Yes. And Jasbir, what do you want to advise to the students who are considering fashion as their career, and mainly in the textile and design field? Well, first, if you want to apply to us, we want to see your work. So show us your digital portfolio, show us that you can create a design journey, evidencing that in your portfolio. So when you apply to us, you apply directly to the university or via our agents, and then in your application form we want to hear about why you want to study with us. So what's your ambition, what are your goals? You put that into your application form, and that helps us to understand who you are and how we can help you to develop. So the portfolio is really quite important. We want to see that you've got skills in making, skills in designing, and that you can start to work independently when you join us. And then we help you and guide you to get to the destination that you want to reach. And Jasbir, what mainly makes you excited about the fashion at BCU? Fashion everywhere is exciting, because I think it represents who we are at any moment in time through history, and it helps us to understand how the way that we dress reflects societal change, political change, how subcultures can feed into the way that we dress. So it's kind of like a reflection of who we are, and as fashion changes, it's a reflection of how society is changing. And Srishti, according to this market, what is the best possible programs you can suggest to the students? I would suggest, yes, our art design media school, for which we have come here, and I have gotten you Jasbir here in the state. Our art design media school stands top 5th in the UK. If you look at our subject wise ranking, it's quite high. We fall in the top 100 to 150 universities across the globe. Then again, I will come back again to one thing, which is our other schools. You can always explore possibilities. There are a list of many programs which I will not be able to list it in front of you, but you can always find. But yeah, art design media, number one, I would say in terms of the biggest green room that we have. BCU has biggest green room. Movies like Star Wars, Lord of the Rings were shot inside our campus. So this can actually make you feel fascinated that whenever such huge things happen on the campus, whether it's like BBC commercials or fashion shows that happen on the campus, we actually ask our students to assist the team which is coming from the outside, maybe gain some experience and portray their work there, and maybe if they are ready to pay the external team, they can earn from that as well. అండ్ మనతో పాటు ఇప్పుడు వరదరాజన్ గారు హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ IVY ఓవర్సీస్ జాయిన్ అవుతున్నారు. అండ్ గత 2011 నుంచి 20,000కు పైగా ఓవర్సీస్లో చదవాలనుకుంటున్న స్టూడెంట్స్కి గైడెన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళ కెరియర్కి ఎంతో దోహదపడ్డారు. అండ్ 8 బ్రాంచెస్కి పైగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఉంటూ అండ్ UK, USA, ఆస్ట్రేలియా, ఐర్లాండ్, కెనడా లాంటి ఎన్నో కంట్రీస్కి స్టూడెంట్స్ని హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ కోసం పంపించారు. సో IVY ఓవర్సీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. అండ్ ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ని పంపించారు, సో ఏది మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేశారు, అండ్ స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేయడానికి ఏమేమి హెల్ప్ అయింది, ఎలా గైడ్ చేశారు సార్? దీనికి కన్నా ముందు మాట్లాడాల్సింది ఏంటంటే, ఈ సంస్థ 2011లో స్టార్ట్ అయిందండి. 2011లో స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మా డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో
వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇలాంటి సంస్థలో ముందు పనిచేసి ఉన్నారు. అంటే ఏదైనా మనం సాధించాలంటే ముందు దాని గురించి తెలుసుకోవాలి. అంటే మనం తెలుసుకోగలిగితేనే మనం నలుగురికి చెప్పగలం. తెలియకుండా మనం ఏది స్టార్ట్ చేయాలి. ఆ పారామీటర్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ముందు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేశారు. క్రమేణా 2-3 సంవత్సరాలు పనిచేసి ప్రాముఖ్యత సంపాదించి తర్వాత వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే మనము నలుగురికి తెలియాలంటే మన సంస్థ ద్వారా చేయాలంటే ముందు మనం తెలుసుకున్న తర్వాత మన సంస్థను ఆరంభిస్తే క్రమేణా దీంట్లో మనం బాగా పేరు పొందించే ఉద్దేశంతో స్థాపించడం జరిగింది. 2011లో విశాఖపట్నంలో ముందు స్టార్ట్ చేశారు. దాన్ని హెడ్ ఆఫీస్ కింద మేము మాట్లాడతాం వాటికి కూడా. క్రమేణా దాని తర్వాత హైదరాబాద్లో 2015లో స్థాపించారు. దాని తర్వాత మిగతా బ్రాంచెస్ క్రమేణా యాడ్ అయ్యాయి. అంటే సుమారుగా ఇప్పుడు 8 బ్రాంచులు, అంటే విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, కాకినాడతో పాటు హైదరాబాద్లో ఎస్ఆర్ నగర్ రీజనల్ ఆఫీసు, కుకట్పల్లి, సోమాజిగూడ అండ్ దిల్షుక్ నగర్, అంటే 8 బ్రాంచులతో కలిపి సుమారుగా 20,000 పైచులకు స్టూడెంట్స్ అన్ని కంట్రీస్కి వేరే వేరే కోర్సెస్ పరంగా వెళ్ళారు. కొంతమంది కంప్యూటర్ సైన్స్కి వెళ్ళి ఉంటారు, కొంతమంది మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళారు, కొంతమంది సైన్స్ పరంగా ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళారు, ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళారు, మెకానికల్ వెళ్ళారు, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, అంటే అన్ని రకాల సంస్థలని, అన్ని రకాల డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని మేము పంపించగలిగాం. దీంట్లో ఏంటంటే ముఖ్య ఉద్దేశం ఎలా ఉందంటే పిల్లల్ని అర్థం చేసుకునే విధానం ఏంటి, అసలు వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి, ఎందుకు ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, దీని ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనే విషయంలో మా డైరెక్టర్స్ చాలా ముందు ఆలోచించి దీన్ని ఎలా చేయాలని చేసి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మోటివేట్ చేసి, నేను ఇవాళ ఈ స్థాయిలోకి వచ్చాను అంటే కారణం కూడా వాళ్ళే. నేను ఏ స్థాయి నుంచి నేర్చుకొని ఇక్కడికి వచ్చాను అనే దానికి కూడా కారణం వాళ్ళే. వాళ్ళు ఎలా అంటే మనకి స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, అసలు స్టూడెంట్ ఏం కోరుకుంటున్నాడు, స్టూడెంట్ యొక్క బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, వాడు అకాడమిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, ఏం చదువుకున్నాడు, ఇప్పుడు ఏ కోర్స్ చేస్తే దానికి బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది అనే దాన్ని గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి యాజ్ అ కౌన్సిలర్స్గా మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. అంటే మా బాధ్యత ఏముంటుంది, వచ్చిన స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకొని మేము వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా ఐడియాస్ ఇవ్వాలి. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. సో ఇది మా యొక్క జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ మా డైరెక్టర్స్ యొక్క మెయిన్ మోటివ్ అంతా ఇదేనండి, మనం చేసే పనిలో మంచితనం ఉండాలి, అందరికీ మంచి జరగాలి, సో దట్ మన సంస్థ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతూ వస్తుందనే ఉద్దేశంతో క్రమేణా నాకు గుర్తుండి మా సంస్థ 2011లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు 10 మంది ఎంప్లాయీస్తో స్టార్ట్ అయ్యాం. ఇవాళ 280 మంది ఎంప్లాయీస్ మా దగ్గర పనిచేస్తున్నారు. ఇట్స్ గుడ్ ట్యాప్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ 13 years of time. అండ్ ఐవిఐ ఓవర్సీస్కి బీసీ యూనివర్సిటీ రెండింటికి కొలాబరేషన్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది, అండ్ అక్కడికి ఏ కోర్సుల కోసం స్టూడెంట్స్ని ఎక్కువగా పంపిస్తుంటారు? ఇది ఫ్రాంక్లీ మాట్లాడాలంటే బీసీయూ తోటి సంబంధాలు అగ్రిమెంట్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే సంవత్సరం క్రితమే మాకు స్థాపించింది. ఓకే, కానీ బీసీయూ గురించి అంటే బర్మింగ్హామ్ సిటీ యూనివర్సిటీ గురించి మాకు చాలా ముందు నుంచే కూడా తెలుసు. మేము ఇతరుల ద్వారా దాన్ని ముందు ప్రాసెస్ చేశాము. కానీ గత సంవత్సరం మాకు అగ్రిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫేజ్లో మాకేంటంటే ఇక్కడ మనకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణలో స్టూడెంట్స్ కానీ ఎక్కువ మంది బాగా యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ పరంగా ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు, తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ పరంగా ఎక్కువ మంది ఆలోచిస్తారు. ఆ ప్రోగ్రామ్స్కి మనం ఎక్కువ మందిని పంపించడం జరిగింది. హెల్త్ పరంగా, పబ్లిక్ హెల్త్ పరంగా ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ పంపించడం జరిగింది. సుమారుగా ఒక 30-40 మందిని మేము ఆల్రెడీ పంపించున్నాం మొన్న ఈ సండే. ఇప్పుడు కమింగ్ జనవరికి కూడా అదేవిధంగా జనాల్ని మోటివేట్ చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వాళ్ళు ఎన్రోల్ అవుతారు. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలంటే అప్లికేషన్ కానీ ఆ ప్రాసెస్, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్? దీంట్లో 2 రకాలండి. ఒకటి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, అంటే ముందు బ్యాచిలర్స్ పరంగా మాట్లాడుకుందాం. అంటే 12th తర్వాత బ్యాచిలర్స్ చేయాలి. దీనికి ఎలా చేయాలి, క్లాస్ 10th అండ్ క్లాస్ 12th మార్క్ షీట్స్ తీసుకొని బేసికల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కంట్రీకి వెళ్ళాలనుకుంటే బేసిక్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఆ ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఏంటి, యూజీలో కావాల్సిన సర్టెన్ పర్సంటేజ్ కావాలి. అంటే ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళు కంపల్సరీగా 60 నుంచి 65% కలిగి ఉండాలి. అంటే ఎనీథింగ్ స్టూడెంట్ మోర్ దెన్ 65% ఉన్న వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఇస్తారు. అది ఫస్ట్ క్రైటీరియా. తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయితే చదివారో ఆ కాలేజ్ నుంచి 2 రికమెండేషన్ లెటర్స్ కావాలి. ఎవరి చేత తీసుకోవాలి, వాళ్ళ కన్వీనియంట్ ఫ్యాకల్టీస్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ దగ్గర నుంచి కానీ, కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ దగ్గర నుంచి కానీ, మ్యాథ్స్ లెక్చరర్ దగ్గర నుంచి కానీ తీసుకోవాలి. అదే ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే కామర్స్ లెక్చరు లేదా ఎకనామిక్స్ లెక్చర్ ఆ రిలేటెడ్, అంటే వాళ్ళకి డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన లెక్చర్స్ నుంచి మనం 2 రికమెండేషన్ లెటర్స్ మ్యాండేటరీ. అంటే క్లాస్ 10th సర్టిఫికేటు, ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేటు, 2 రికమెండేషన్ లెటర్స్తో పాటు ఒక ఎస్ఓపి రెడీ చేయాలి. ఎస్ఓపి అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్. ఇది ఎందుకు కారణం అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్లో బేసికల్గా మీరు ఈ యూనివర్సిటీకి ఎందుకు వెళ్ళదలుచుకున్నారు, ఈ కంట్రీ యూకేని ఎందుకు వెళ్ళదలుచుకున్నారు, ఈ కోర్స్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు, ఈ కోర్స్ ద్వారా మీకు ఎలాంటి ఫ్యూచర్ ఉంటుందని మీరు ఊహిస్తున్నారనే పారామీటర్లో మనం ముందు రాయమంటాం. ఇది బేసిక్గా యూనివర్సిటీ యొక్క అండర్స్టాండింగ్స్ కోసం.
తర్వాత పాస్పోర్ట్. ఇది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. అలానే పీజీ పరంగా మాట్లాడుకుంటే అకాడమిక్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ సేమే. 10th ఇంటర్తో పాటు గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా కావాల్సి ఉంటుంది. గ్రాడ్యుయేషన్లో బీఎస్సీ చదివిన వాడు, బీకామ్ చదివిన వాళ్ళు, లేకపోతే బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ కావాలి. సేమ్ రికమెండేషన్ లెటర్స్ అన్నిటికీ సేమే, ఆ కాలేజ్ నుంచి తీసుకోవాలి. ప్లస్ రెజ్యూమ్ ఒకటి కావాలి, ఎస్ఓపి ఒకటి కావాలి. ఇక్కడ బ్యాచిలర్స్ పరంగా చూసుకుంటే రిక్వైర్మెంట్ మాస్టర్స్ పరంగా రిక్వైర్మెంట్ చూసుకుంటే మాస్టర్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎలా వాళ్ళ ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుందనే పారామీటర్లు ఆలోచించి ఆ ఎస్ఓపిని కొంచెం బాగా ప్రిపేర్ చేసి రాయాల్సి ఉంటుంది. దానికి మా తరఫు నుంచి కూడా మేము గైడెన్స్ ఇస్తాం. అంటే ఎలా రాయాలి, ఏం రాస్తే మీకు ఇది ఉంటుంది అలా అని చెప్పి మేము మొత్తం మీ అంటే స్టూడెంట్ పరంగా మేము ఏం చెప్తామంటే దీన్ని ఏ విధంగా రాస్తే మీ యొక్క కండిషన్స్కి రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవుతారు అనే పారామీటర్లు మేము చెప్తాం, వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తాం. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళకి అక్కడ స్టే కానీ ఫుడ్ కానీ ఇలాంటివి కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్? అవునండి, చేస్తాం. అంటే మాకు అంటే డైరెక్ట్గా కొన్ని యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళాలంటే అకామిడేషన్ సపోర్ట్ డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీ ఆన్ క్యాంపస్లో ఉంటాయి. ప్రిఫరబుల్గా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ వెళ్తే వాళ్ళకి ఫస్ట్ దాన్నే ప్రిఫరెన్స్ చేస్తాం. మాస్టర్స్కి మేమేం చేస్తాం అంటే మేము కూడా ఒక థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్తో టైప్ అయి ఉంటాం. వాళ్ళ ద్వారా మేము వాళ్ళకి ప్రమోషన్ చేస్తాం. మీరు పలానా లొకేషన్స్లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని వెతుక్కోమని చెప్తాం. వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తాం. వాళ్ళని అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన బడ్జెట్ కండిషన్స్లో ఎంతవరకు కావాలనే పారామీటర్లు చూసుకొని వాళ్ళని చూసుకోమని చెప్తాం. అది అయిన తర్వాత కుదిరితే మాకు ముందు ప్రీవియస్గా వెళ్ళిన విద్యార్థుల యొక్క డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఆ యూనివర్సిటీ పరంగా వెళ్తే వాళ్ళ ద్వారా కూడా వాళ్ళు మాట్లాడతారు. అంటే ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు. మా దగ్గరకు వచ్చే ముందు కూడా వాళ్ళు చాలా విషయాలు తెలుసుకునే వస్తారు ఖచ్చితంగా. ఏదంటే ఏం తెలియకుండా అయితే మా దగ్గరికి రారు. అదే అండి. అండ్ జస్బీర్, వాట్ ఆర్ ద కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎనీ ప్రోగ్రామ్? Okay, so mainly in UK. In the UK, yeah. So our students don't just go on to be fashion designers or textile designers. They can go into all sorts of different roles. So we have alumni that have left years ago who have gone into visual merchandising, into management roles, into creating their own business ideas and brands. So the destination is really so broad. You don't end up being in a silo of just design. You can apply for all sorts of jobs, and we have a really good career service that's in our building where students can go for advice. They can go and apply for part-time jobs while they're still studying with us. We have students that are ambassadors, so they get paid when they're on campus to help new students to look around the courses. So there's all sorts of opportunities that are available, and typically you don't end up with just a degree where you have to become a designer. You can be something other than that if you wish. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టూడెంట్స్ని పంపిస్తున్నాము అంటే పేరెంట్స్కి ఒక భయం ఉంటుంది, అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని. సో పేరెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఈ మధ్యలో వాళ్ళకి అలాంటి ఆప్షన్ ఏమన్నా ఉంటుందా సార్? నార్మల్గా ఏంటంటే పేరెంట్స్కి స్టార్టింగ్ స్టూడెంట్ వెళ్ళేటప్పుడు అయితే ఏం అవకాశం ఉండదండి. పేరెంట్స్ ఎప్పుడు వెళ్ళొచ్చు అంటే స్టూడెంట్ అటు పలానా బ్యాచిలర్స్కి వెళ్ళాడు, కంప్లీషన్ అయితే గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ డే అంటారు. ఆ టైంకి పేరెంట్స్ని ఇన్వైట్ చేసుకోవచ్చు. యూనివర్సిటీ ఫెసిలిటీ ఇస్తారు, ఆప్షన్ ఇస్తారు, ఆప్షన్ బట్టి వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసుకోవచ్చు. మాస్టర్స్ అయితే కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ డేకి ఇన్వైట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే స్టూడెంట్కి ఎక్కడ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఎందుకంటే అండి మీరు ప్రతి ప్రాసెస్ని ఏం చేసినా కూడా ఇప్పుడు యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా మేము ఏం చేస్తామంటే స్టూడెంట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని యూనివర్సిటీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూసి వాళ్ళకి ప్రాసెస్ పరంగా చేసిస్తాం. వాళ్ళు కట్టే ప్రతి రూపాయి ప్రతిదీ యూనివర్సిటీ అకౌంట్కి కడతారండి, ఎక్కడ కూడా కన్సల్టెన్సీకి కట్టరు. సో ఇప్పుడు మేము కూడా తీసుకునేది రూపాయి ఏముండదు, అన్నీ వాళ్ళ ద్వారానే కట్టేస్తాం. వాళ్ళ అకౌంట్కి వెళ్తుంది, యూనివర్సిటీ అకౌంట్కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఫినాన్షియల్ పరంగా ఎక్కడ ప్రెషర్ ఉండదు, రైట్? వాళ్ళకి టెన్షన్స్ ఉండవు. పేరెంట్స్ బాగా ఆలోచించేది ఏంటంటే వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటాయా అనే పారామీటర్లు చూసుకుంటే యూనివర్సిటీ ఏం చేస్తుందంటే వచ్చిన వెంటనే ఏదైతే స్టూడెంట్స్ కొత్తగా యూనివర్సిటీకి వస్తారో వచ్చినప్పుడు ఒక వెల్కమ్ సెషన్ కింద అరేంజ్ చేసి అందరి స్టూడెంట్స్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకున్న కన్సర్న్స్ అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటి లొకాలిటీ పరంగా కన్సర్న్స్ ఉంటాయి, భాష పరంగా కన్సర్న్స్ ఉంటాయి, అకామిడేషన్లో ఫెసిలిటీస్ కొన్ని కన్సర్న్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే యూనివర్సిటీలో ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ పరంగా చదువుకోవాలి, ఏ విధంగా క్లాసెస్ పరంగా ఏంటి, ఎన్ని రోజులు క్లాసులు ఉంటాయి, ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటిని వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం స్టూడెంట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక వారం 10 రోజులు వెళ్ళిన వెంటనే
ఊరికి అక్కడ కాకుండా వారం 10 రోజులు ముందు యూనివర్సిటీ తాలూకు వెళ్ళడానికి అక్కడ ఉన్న కన్సర్న్స్ మనం ఏమేం చేయాలి ఏం చేసుకోవాలని మెలకువలు తెలుసుకొని వెళ్తే స్టూడెంట్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాదు. టచ్ వుడ్ పేరెంట్స్ కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉండదండి, ఏ కన్సర్న్స్లో కూడా ఇబ్బంది ఉండదు. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ ఆ విధంగా అన్నిటికీ రీచ్ చేస్తారు. ఎక్కడ ఏం అవసరం ఉన్నా యూనివర్సిటీ వాళ్ళని ఇంటిమేట్ చేస్తారు. ఫలానా మీ అబ్బాయికి ఇబ్బంది వచ్చిందంటే ఒంట్లో బాగాలేదన్నా కూడా ఇన్ఫామ్ చేస్తారు. అందుకనే అప్లికేషన్ ఫామ్లో కూడా పేరెంట్స్ యొక్క కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. సో ఖచ్చితంగా అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఇబ్బంది రాదు. అండ్ జనరల్గా అంటే పర్ ఇయర్ ఎంతమంది 2 తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని మీరు మెయిన్గా బెర్మింగం సిటీ యూనివర్సిటీకి పంపిస్తున్నారు? అంటే టచ్ వుడ్ అంటే మేము స్టార్ట్ చేసింది రీసెంటే కాబట్టి ప్రస్తుతానికి 40-50 మంది వెళ్ళారు. ఇంకా ప్రస్తుతానికి వెళ్తున్నాం. మేము మొన్ననే సైన్ చేసాం, రీసెంట్గా అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసాం. బట్ క్రమేణా ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. ఇదేమి ఒక సంవత్సరం ఒక ఇంటేక్తో అయిపోయేది కాదు. దీంట్లో 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్టూడెంట్ వాళ్ళు అక్కడ చూసే పద్ధతిని బట్టి, వాడు నేర్చుకునే విధానాన్ని బట్టి, అక్కడ యూనివర్సిటీ యొక్క ఫెసిలిటీస్ని వాడు యూటిలైజ్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు ఏంటంటే యూనివర్సిటీలో చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. మనం దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు ఎన్నో లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని వెళ్తున్నారు. అక్కడ ఏదో నేమ్ సేక్గా అక్కడ ఏదో పార్ట్ టైం చేసుకున్నామా అనే పద్ధతిలో వెళ్ళకూడదు. ఖచ్చితంగా మీరు కెరీర్ ఓరియంటెడ్గానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. వెళ్ళినప్పటి నుంచి యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రతి ఫెసిలిటీని ఉపయోగించుకోవాలి. దాన్ని ఆప్టిమైజేషన్ అంటారు. ప్రతి ఫెసిలిటీస్ మీరు ఎంత బాగా ఉపయోగించుకుంటే అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, కోర్స్ చేస్తున్న కొద్దీ స్టూడెంట్ సపోర్ట్ సెల్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎలా చేయొచ్చు అనే పారామీటర్ చేస్తారు. తర్వాత కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్మెంట్ సెల్కి కూడా మనం వెళ్ళాలి. అంటే ఇది కూడా మన ఉద్యోగ అవకాశం. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి తలుపు తడితేనే కదా మనకు ఉద్యోగం ఉందో తెలుస్తుంది. అంటే ఎంతమంది వస్తారో మా దగ్గరికి వస్తారని వాళ్ళు ఎదురు చూస్తారు. అంటే మన పిల్లలు ఎట్లా అంటే మనం ఆలోచించేది ఏంటంటే ఎంతసేపు నాకు ఎంత ఈజీగా వస్తుందనే పారామీటర్లు ఆలోచిస్తారు. అది కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వెళ్ళి మనం స్వతహాగా వెళ్ళి ఆ ప్లేస్మెంట్ డోర్ని టచ్ చేసి నేను ఈ పారామీటర్స్లో నేను స్కిల్ సెట్లో ఉన్నాను, నాకు ఇవన్నీ వచ్చు, ఈ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయా, పార్ట్ టైం పరంగా కానీ ఫుల్ టైం పరంగా కానీ ఉన్నాయా అని అడిగితే ఖచ్చితంగా యూనివర్సిటీ సపోర్ట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వరదరాజన్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జస్ప్రీత్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది ఇవాళ కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 న్యూస్.